When traveling around the world, we try to satisfy our curiosity and to experience new things. Путешествуя по миру, мы стремимся удовлетворить свою любознательность или ощутить новые впечатления. Everyone must have heard or read about the French Riviera. О французской ривьере наверняка слышал или читал каждый. Many years ago, this place became the favorite resort of European and Russian aristocracy. Много лет назад это место стало излюбленным курортом для европейской и российской аристократии. A mild climate, beautiful nature, and tropical flowers. All of this enabled the Azure Coast to become the #1 resort in Europe. Мягкий климат, прекрасная природа и тропические цветы. Все это позволило Лазурному берегу стать курортом №1 в Европе. Today, ferry traveling is going to Cannes. И сегодня программа Ferry Traveling отправляется в Канны. Country. France. Official language. French. Currency. Euro. Territory. 19.62 square kilometers. Population. 71,790. Climate. Mediterranean. Major religion. Roman Catholicism. The first association connected with this city is, of course, films. Первая ассоциация, связанная с этим городом, это, конечно, кино. But why did Cannes become the Mecca of cinema? Но почему же Канны стали меккой кинематографа? Actually, it can't be understood, only felt. На самом деле этого нельзя понять, можно только почувствовать. After all, the cinema is like a holiday, a retreat from everyday life into a magical world. Ведь кино – это праздник, уход от повседневности в волшебный мир. And here in Cannes, magic is everywhere. А здесь, в Каннах, волшебство повсюду. Here is the famous Festival and Congress Palace. А вот и знаменитый дворец фестивалей и конгрессов. The Golden Palm is annually presented to the best filmmakers here. Здесь ежегодно вручают золотую пальмовую ветвь лучшим кинематографистам. The film festival has remained unchanged for the last 60 years. Кинофестиваль остается неизменным на протяжении последних 60 лет. Every year, celebrities in sparkling costumes walk along this red carpet. Каждый год по этой красной дорожке проходят звезды в сияющих костюмах. Everyone can touch a piece of their fame. Прикоснуться к их славе может каждый. For this purpose, the Walk of Fame was created in Cannes, just like in Hollywood. Для этого в Каннах создана аллея славы, как в Голливуде. There have been so many celebrities here that it's not possible to list them. Здесь бывало так много знаменитостей, что всех не перечислить. Typically, the stars celebrate their success in the restaurant where we are going now. Как правило, звезды отмечают свой успех в ресторане, куда мы с вами сейчас направляемся. The interior of this establishment speaks for itself. Интерьер этого заведения говорит сам за себя. It does not need further explanation. Здесь не надо дополнительных объяснений. Furthermore, this restaurant purely represents Provence cuisine. Кроме того, этот ресторан является олицетворением провансальской кухни. It's famous for its mayonnaise sauce that is known everywhere. Она славится своим соусом майонез, который известен везде. But Provence is also famous for dishes that can only be cooked in this blessed land. Но Прованс славится еще и блюдами, которые можно приготовить только на этой благодатной земле. Their secret, the many aromatic herbs that grow here. Их секрет в многочисленных ароматических травах, которые растут здесь. The Provence cuisine is famous for its abundance of splendid fish, multicolored vegetables, and fruit. Прованская кухня славится изобилием великолепной рыбы, разноцветных овощей и фруктов. Lots of cream cheese and aromatic herbs add to the flavor. А множество сливочных сыров и ароматных трав добавляют свою изюминку.
Let's talk about the city now. Теперь поговорим о самом городе. It was founded by the Romans in 42 BC. Его основали римляне в 42 году до нашей эры. At that time, Cannes was a small fishing village. Тогда Канны были небольшой рыбацкой деревней. Everything changed when the former English Chancellor, Lord Brougham, stopped here. Все изменилось, когда здесь остановился бывший английский канцлер лорд Броэм. Brougham was fascinated with the beauty of the local bay, olive groves, and the mild climate. Броэм был очарован красотой местной бухты, оливковыми рощами и мягким климатом. That is why he decided to build a house here. Поэтому он решил построить здесь свой дом. A lot of English aristocrats and European nobility followed his example. Многие английские аристократы и европейская знать последовали его примеру. Thus was born the popular resort. Так родился популярный курорт. And with it, the world-famous Promenade de la Croisette. А вместе с ним и всемирно известная набережная Круазет. Thanks to its small size and perfect climate, Cannes is considered an elite resort now. Благодаря своему небольшому размеру и прекрасному климату, Канны считаются сегодня элитным курортом. Visitors are lured by beautiful sandy beaches and the transparent blue sea. Посетителей манят прекрасные песчаные пляжи и прозрачное синее море. In addition, there is water skiing, surfing, jet skiing, parasailing, etc. Кроме того, здесь есть водные лыжи, серфинг, водный мотоцикл, парасейлинг и так далее. Hello. Bonjour. Goodbye. Au revoir. Yes. Oui. No. Non. Thank you. Merci. Excuse me. Excusez-moi. Please. S'il vous plaît. I'm looking for. Je cherche. As for the city itself, it has one more interesting advantage. Что касается самого города, то он имеет еще одно интересное и редкое достоинство. There is free wireless internet everywhere. Здесь везде есть беспроводной бесплатный интернет. To really explore Cannes, you should go up Les Souquets Hill. Чтобы как следует осмотреть Канны, следует подняться на склон Ле-Сюке. This is a romantic part of the city that has preserved the character of old France. Это романтическая часть города, которая сохранила черты старой Франции. At its highest point, there is De la Castre Square, i.e., the Castle Square. В самой высокой точке находится площадь де ла Кастр, то есть замковая площадь. There is a castle from the 12th century here, where there is now the Museum of Archaeology and Ethnology. Здесь находится замок XII века, где сейчас располагается музей археологии и этнологии. In the middle of the 19th century, Cannes was considered a winter resort. В середине XIX века Канны считались зимним курортом. Ever since, prestigious hotels have begun to appear here. Carlton, Majestic, and Hilton. С тех пор здесь начали появляться престижные отели «Карлтон», «Мажестик» и «Хилтон». The Carlton is the most famous and beautiful. «Карлтон» – самый знаменитый и самый красивый. Since 1946, visitors have come here every year for the famous Cannes Film Festival. С 1946 года сюда ежегодно приезжают гости знаменитого Каннского кинофестиваля. Nearby, there is the Hotel Hilton. Рядом – отель «Хилтон». The first festivals were held in a palace that was situated at the same place of this hotel. Первые фестивали проходили во дворце, расположенном на месте этого отеля. This is the heart of the Promenade de la Croisette. Это сердце набережной Круазет. A gorgeous view of the bay is seen from its windows. Из его окон открывается прекрасный вид на залив. The Promenade de la Croisette is an ideal place for walks and is paradise for lovers of shopping. А сам бульвар Круазет – это идеальное место для прогулок и рай для любителей шопинга. The best way to spend time on the Azure coast is by walking along the sea. Самый лучший способ проводить время на Лазурном берегу – это морские прогулки.
It has clean air, amazing views, and great history of the local landmarks. Здесь чистый воздух, восхитительные пейзажи и богатая история здешних памятников. One of these popular walks starts from Cannes and ends on Sainte Marguerite Island. Одна из таких популярных прогулок начинается в Каннах и заканчивается на острове Святой Маргариты. Only 15 minutes by boat, and you are stranded on this mysterious island. Только 15 минут на катере, и вы на таинственном острове. It is famous for its fortress, Fort Royal. Он знаменит своей крепостью Форт Рояль. It was built in the 18th century by Cardinal Richelieu. Она была возведена в XVIII веке кардиналом Ришелье. Later, it was converted into a prison. Потом ее переоборудовали в тюрьму. A mysterious prisoner known as the Iron Mask was brought here. Сюда привезли таинственного узника, известного как Железная маска. The Iron Mask enjoyed special treatment, good nutrition, and care worthy of a nobleman. Железная маска находился на особенном положении. Хорошее питание и уход достойный дворянина. It is believed that he was the older brother of Louis XIV. Считается, что это был старший брат Людовика XIV. But nobody knows for sure. Но точно не знает никто. The total number of people who could have been the Iron Mask is 600. Общее количество людей, которые предположительно могли быть Железной маской, составляет около 600 человек. The aesthetic landscape of the island is surprising, especially against the luxurious backdrop of the Azure coast. Впечатляет аскетический пейзаж острова, особенно на фоне роскоши Лазурного берега. The fortress, barracks, cannons, seagulls, and the endless sea. Форт, казармы, пушки, чайки и бескрайнее море. The cathedral. La cathédrale. A park. Un jardin public. A museum. Un musée. The palace. Le palais. Exchange office. Un bureau de change. Now it's time to return to the city. Сейчас пора возвращаться в город. For the end of our trip, we've left a very pleasant experience. Ведь на конец путешествия мы оставили очень приятное занятие. This is a tour through the Fortville market. Это экскурсия по рынку Форвиль. Here, local people and restaurants buy live fish, vegetables, and fruit. Здесь местные жители и канские рестораны покупают живую рыбу, овощи и фрукты. There is everything here. Здесь есть все. A wide choice of products without which it is impossible to have Provence cuisine. Широкий выбор продуктов, без которых невозможно представить провансальскую кухню. Firstly, there are a lot of spicy herbs here. Во-первых, здесь множество пряных трав. Secondly, a great variety of olives, Provence oil, fish, and many other things. Во-вторых, огромное разнообразие маслин, прованское масло, рыба и еще многое другое. Now let's have a last look at Cannes. А теперь мы бросим последний взгляд на Канны. A city with beaches, beautiful houses, and yachts. Город с пляжами, красивыми домами и яхтами. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.